ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। We are in 13th chapter. We saw the Shabdas. Shabdakosha we finished. Now we are in the Vyakarana part, Niyamas. First Niyama, which is 51. Jugupsa Virama. This is given in 13th chapter, first Niyama. Visa Dhruvam Apaye Padanam. This Niyama Visa. In the same Niyama, there is some Vartika. This is Vartika. Asmin Sutre, in this sutra, Bhashye Kashikayancha. Bhashya is written by Patanjali Maharshiji. Kashika is written by Kashikakara, some other Acharya. In both commentaries, Jugupsa, Virama, Pramada. When these kind of meaning comes, then Upasankyanam iti Vartikam Pathyate. Means when these three kind of meaning comes, then Panchami Vibhakti will come. They have given Jugupsa means Gruna Ninda. Gruna means Gopane. Ninda means Ninda. Viramaha Paravrittihi means stop. And Pramada means Kartavya Vismaranam. Whatever I have to do, I am not doing it. Etesham Arthanam Sandarbhena api Apadanam Bhavati. In these meanings, based on the context, Panchami Vibhakti will come. Iti asya Vartikasya Ashayaha. This is said in Vartika. Jugupsa, Virama, Pramada. ఈ శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు ఈ వార్తిక ద్వారా పంచమి విభక్తి వస్తుంది. Is this point clear? Yes, it is clear. Next one they have given Varanarthanam Ipsitaha. We have seen all this. Now we have to see here Varanarthanam Ipsitaha. Varana means to eliminate. In this Tarka, this Varanaya, all the times it comes. Yes, sir. Yes, Tarka Sangra, it comes a lot. Actually, I Not like recognize the this Lakshana Shabda in going. Tarka Sangraha alone. Though it is there in Bhashya Tika, but I could recognize this word in Tarka Sangraha only. Correct. Varanaya means to eliminate. What Not is to it? let Lakshana go there. Adivyapti Varanaya, Yeah. Avyapti Varanaya, Varanaya. Asambhava Varanaya, these kind of things come. When that kind of meaning is there, Varanam Karoti, to eliminate. Iti Arthakhanam Dhatunam. This kind of meaning, whichever dhatu gives this kind of meaning. Not only Varayati is the Latlakara
padam. But not only this dhatu, whichever dhatu, it gives this elimination kind of meaning. Iti arthakanam dhatunam. So they have given dhatunam bahuvachanam. Means not only one dhatu, any dhatu, if it includes the meaning that varanam karoti, that kind of meaning. Prayoge yaha padarthaha ईप्सितः तत् कारकम् अपादान संज्ञं भवति. यः पदार्थः, whatever is that thing that yaha padartha, whichever padartha ipsitaha means desiring, that karakam will be apadana sanya. Like when we see example, we will understand. Yatha yavebhyaha. Here yava means wheat. This wheat is ipsita. This is the padartha. Padartha means object. Whichever object is desire. This yava is the desired object. The desired object will be in Panchami, because that is the Karaka. That's why it will be in Panchami. Yavebhyaha gam varayati. From wheat, they are eliminating he eliminates the cow. Or he releases he eliminates the cow. What do you say instead of eliminating? Removes, we can say. Okay. We can say eliminate also. Okay. తొలగించడము అనేటటువంటి అర్థం కలిగిన ధాతువుల యందు దేని నుండి అయితే తొలగించాలి అనుకుంటున్నామో ఆ పదార్థం కారకం అవుతుంది. ఆ కారకం అపాదాన సంజ్ఞ, అపాదానం. ఆ అపాదానం అనేది పంచమి విభక్తిలో ఉంటుంది. దేన్నైతే తొలగించాలి అనుకుంటున్నామో తొలగించేటటువంటి అర్థంలో ఉన్నటువంటి ధాతువులు ఉపయోగించినప్పుడు ఏ పదార్థం అయితే కారకంగా ఉంటుందో ఆ కారకం పంచమి విభక్తిలో ఉంటుంది. యవేభ్యః గోధుమల నుండి ఆవును తొలగించండి. గోధుమల నుంచి, ఇక్కడ గోధుమలు అనేటటువంటివి ఈప్సిత అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయి, అలాగే పదార్థము కాబట్టి గోధుమల నుండి, గోధుమలు అనేటువంటివి పంచమి విభక్తిలో ఉన్నాయి. ఈస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ జాయతే ఉద్భవతే. Purnagi, can you give us sentence like where sadhus were released from somebody who was sadhus? Like like where sadhus were taught, like, kind of given too much like pain or thing by some asura or something, and they were released by Bhagwan's arrow or something like that. Can that sentence be used in this way? Or
Like Yes. Bhagwan's, right? Bhagwan's arrow release the sadhus from the torture of an asura or some rakshasa or something like that. Yes, we can use this. We can use this. Varanarthanam ipsitaha. This we can use. Next one. Jayate udbhavati prabhavati udgachati. Niyama 53. Page number 26. Okay, I'll open that niyama. I could not find the sutra for this. So whatever sutras they have not given, I told that those niyamas are later acharyas have found. For some niyamas, there are no sutras in Ashtadhyayi. But based on some other context, they may have come out with these sutras, with these niyamas. Okay. Jayate, udbhavati, prabhavati, udgachati, niliyate, pratiyachati. When all these dhatus are there, at that time karaka will be in panchami. Jayate, udbhavati, prabhavati, udgachati, niliyate, pratiyachati. ఈ ధాతువులు వచ్చినప్పుడు కారకం అనేది పంచమి విభక్తిలో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ గివెన్ ప్రజాపతేహే లోకం జాయతే. ఫ్రమ్ ప్రజాపతి jagat has come. Lokam is jagat or srushti has come. ప్రజాపతి నుండి లోకం ఉద్భవించింది లేదా సృష్టి ఉద్భవించింది. ప్రజాపతి here from ప్రజాపతి. So that ప్రజాపతి is in panchami vibhakti. Because it is karaka, that's why it is in panchami vibhakti. Is this point clear? Next. Next one, we have sutra. Panchami vibhakti. When we separate from one thing to another, then that will be in panchami vibhakti. If we want to show the bheda between two persons or two things, if we want to show some bheda, then that will be in panchami. Nirdharya manasya yatra bheda eva tatra panchami syat. Wherever there is bheda, that will be in panchami. So the example is given here. Dhanat jnanam gurutaram. Dhanat, compared to money, knowledge is highest. Ramat Krishnaha patutaraha. Compared to Rama, Krishna has more ability. Is this niyama clear? ఎప్పుడైతే రెండు వస్తువుల్ని పోలుస్తామో, ఒకదానితో మరొక వస్తువుని పోలుస్తామో అప్పుడు పంచమి విభక్తి వస్తుంది.
ఏది పంచమి విభక్తి వస్తుంది అని అంటే దేని కంటే, రాముడి కంటే అని అంటున్నాము, అప్పుడు రాముడు పంచమి విభక్తిలో ఉంటాడు. ధనం కంటే అంటున్నాము, ధనం పంచమి విభక్తిలో ఉంటుంది. తర్వాతది ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ రామాత్ కృష్ణ పటుతరః, రాముడి కంటే కృష్ణుడు సమర్థుడు. ధనాత్ జ్ఞానం గురుతరం, ధనం కంటే జ్ఞానం గొప్పది. One So, question, Purnaji. Sorry. Rama Krishna Patutaraha. In that, like we are only comparing two people, right? If it is like a group, like 7, 8 people, then also Panchami only, correct? Then only Panchami only. But then Patutamaha will come, not Taraha. Okay. When we compare two people, then Patutara will come. If we compare from more people, more than then 2. Patutaram will come. Patutama. Tamaha. Patutamaha. Okay. Okay. And then if you want to Tama pratyaya. Okay. And if you want to say somebody is Shrestha, then also it will be Panchami only. Shrestha. Shrestha. Like in the class or in like a play, like if you are like playing a game, then also like Chhatrebhyah. Okay. Then also Panchami. Okay. Yes, then also Panchami. Yeah, that is also comparison only, na? Yes. So, just but okay. Next, is this point clear to everyone? Clear. पृथक् विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम्. We'll see first from here. Prithak, Vina, Nana. Whenever these shabdas are there, iti etaihi yoge, when these shabdas are associated, then tritiya vibhaktihi bhavati. Tritiya vibhakti will come. Anyatarasyam panchami cha. Also panchami will come. Tritiya can come. Anyatarasyam here means dvitiya. Also panchami. Tritiya, dvitiya, panchami. 3 can come. Oh, sorry, not dvitiya, only tritiya and panchami. Anyatarasyam panchami cha. Panchami grahanam anuvartate. Here in this sutra, prithak vina nanabhihi tritiya anyatarasyam. They have not given panchami, but they have given anyatarasyam. Anyatarasyam is panchami. We have to understand panchami. What is that? Anyatara is panchami. పృథక్ వినా నానా ఈ శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు తృతీయ విభక్తి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ తృతీయ పంచమి కూడా వస్తుంది. పృథక్ దేవదత్తేనా, పృథక్ దేవదత్తాత్, వినా దేవదత్తేనా. పృథక్ దేవదత్తేనా మీన్స్ ఫ్రమ్ దేవదత్త. పృథక్ దేవదత్తాత్ ఫ్రమ్ దేవదత్త. Meaning will be same. Even in Tritiya and Panchami, meaning will be same. Or we can say in this way, if it is Tritiya, separated by Devadatta, then meaning will change. Prithak Devadatta, separate from Devadatta. Vina Devadattena, without Devadatta.
Vina Devadattat, without Devadatta. Nana Devadatta, many Devadattas. Nana Devadattat, many Devadatta. From many Devadattas. Nana means they have given any other meaning? They have not given. So with Prithak and Vina, we can use Panchami and Dvitiya. And with Prithak, Vina and Nana, Tritiya, all three we can use. Dvitiya, Tritiya and Panchami. Right? Mm. Can you repeat again? Yes. With Prithak and Vina, we can use Dvitiya and Panchami and Dvitiya. And with Prithak, Vina and Nana, then we can also use Tritiya. Dvitiya, Tritiya and Panchami. No. Is that For correct? Prithak, Vina, Nana. For all these Shabdas, Tritiya and Panchami both can come. Okay. Here they have given example in that way only. Na? Prithak Devadattena. Tritiya. Prithak Devadattat. Panchami. Vina Devadattena. Dvitiya. Tritiya. Vina Devadattat. Panchami. Nana Devadattena. Tritiya. Nana Devadattat. Panchami. I think they made a mistake in Vachanavada because they. What they have given? They kind of Vina के साथ पंचमी द्वितीया और Dvitiya, Tritiya, Tino. That's why. That's I think. Let me check if I missed some. No. Okay. 2-3-32. What? Okay. Look at it. पृथक् विना नाना इति एतैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति अन्यत्रास्यं पञ्चमे च पृथक् देवदत्तेन नाना देवदत्तेन Yes, Dvitiya also will come. So the Dvitiya will also come with Prithak, Vina and Nana, or only with Prithak and Vina? Because they did not, in Rachanavada, they did not include Nana in the Niyama. Yeah, but here you see, Prithak, Vina, Nana. Nana, okay. एतैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति अन्यतरस्यां पञ्चमे च. Then again they have given separately पृथक् विना नानाभिः इति योग विभागः means when the context of combining and separating in that in that case Dvitiya will come. So in that specific case, Dvitiya will come, I think. Otherwise, Panchami and Tritiya will come only when it is like Yoga Vibhaga. That time only Dvitiya will come, I think. Right? Yes. Okay. I just looked into that English part. I think English part says that specifically that it can be divided into two. Okay. And it comes specifically for that. So only for that Prithak and Yoga, that time Dvitiya is used, right, Sirisha?
Yes. Okay. If you see that, it's divided into two parts. That's what it says. Okay. Okay. Thank you. Where it is said? Bottom, this sutra may be divided into two parts. Pritag vina nana bihi. Or down? Same thing. No. The same thing in that English. SC Vasu? Yes. This Yeah, sutra below the is example. divided into two parts. Prithak vina nanabihi tritiya anyatarasya. By this arrangement, we can read Dvitiya into the aphorism. Okay, this is also a niyama. As per this meaning, so actually it is only third case, but second case and fifth case are optional. They have given in bracket, as well as the fifth case and optionally as well as the fifth case and the second case. Okay, we can use all three cases. I will add this in this later. दूरान्तिकार्तेभ्यो द्वितीया च. Far and near. When these kind of meanings comes, then it will be dvitiya. Cha means panchami. Panchami anuvartate. Dura antika arthebhyaha shabdebhyaha dvitiya vibhaktihi bhavati. When these kind of shabdas are there, then dvitiya vibhakti will come. Chakarat panchami. Chakara means panchami vibhakti also can come. Tritiya api samuchiyate. Tritiya also will come. Duram gramasya. Durat gramasya. Durena gramasya. Antikam gramasya. Antikat gramasya. Antikena gramasya. So, all three vibhaktis can come. దూర అంతిక శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు ద్వితీయ విభక్తి తృతీయ విభక్తి పంచమి విభక్తి వస్తుంది. కారకం అనేది ద్వితీయ తృతీయ పంచమిలో ఉండొచ్చు. Purnaji, Antikam Gramasya is Shashti, right? Gramasya. Antikat Gramasya, Antikena Gramasya. This one is in Dvitiya, not Grama. Oh, okay. Then, okay. No, I'm not. I'm talking. Okay. Antika Shabda is following Dura Shabda, and Antika Shabda will be in Para. Dvitiya or Tritiya or Panchami. Okay. Sorry, not Karaka. Dura Shabda and Antika Shabda will be in Dvitiya, Tritiya. Thank you. Now, Vruddhi Radhaichu. We saw this Sandhi. I'll just quickly go through it. Avarnat echi pare vruddhihi ekadeshaha syat.
Avarna means akara or akara. When it is followed by H means A-O-I-O. Then Vriddhi will come in the place of both letters. Vriddhi will be replaced. That Vriddhi is A-I-O. Example is Krishna, like A plus A, sorry, A or A plus A, if it is there, then both will be removed and in the place of both Ikara will come. Like in this example, Krishna plus Ekatvam. Krishna, Akara is followed by Ekara, then both will be replaced by Ikara. Krishnaikatvam. This is the, like that, Krishna, Ekara and Okara also. Okara, Aukara. All will be same. You can practice here all the examples, whatever is given. Ayam balaha papa jugupsate viramati va. Who wants to translate this? I will tell you. ఈ పిల్లవాడు పాపం పట్ల అసహించుకుంటున్నాడు. పాపాన్ని అసహించుకుంటున్నాడు. Okay. In English? Who wants to say in English? This boy wants to stop or is stopping doing papa karmas since he dislikes them. Or Jugupsate is This is va means R. or Va means R. This boy, this boy is stopping papa karmas or not, or likes to do it. I don't know. This boy is stops the sins. Or hate the sins. Jugupsate Or means hates the sin. Hate the sins. Yavebhyaha iman pashun nivarayati. గోధుమల కోసం ఈ పశువులను తొలగించాలి. Yavebhyaha, which vibhakti? పంచమి. Panchami. What kind of meaning should come? గోధుమల నుండి. Nundi? ఈ పశువులను తొలగించండి. What is the lakara nivarayati? Removing. Lakara, which lakara? Lat. Lat lakara, what is the meaning? తొలగిస్తున్నారు. తొలగిస్తున్నాడు.
Okay, in English, who wants to say? They are Shiva- eliminating cattle from the grain. Continue. They are removing cattle from the grain. They is ekavachanam or bahuvachanam? They means singular or plural? Plural. Nivarayati is singular or plural? Yes, singular. So Kriyapada. Continue. So this Okay, Nivarayati is Latlakara Prathama Purusha Ekavachanam. Prathama Purusha, Latlakara Prathama Purusha Ekavachanam. Karta, who will be the Karta for Prathama Purusha Ekavachanam? third person. Third person means what shabda we will use? He or she. So he is ekavachanam. Nivarayati is ekavachanam. So we should use he. Now you can finish the sentence. So he is removing the cattle out of the grains. From Yes. the grains. From the grains. Yes. Amu, it is Amum Putram. Amum Putram Papat Nivaraya. Amum Putram Papat Nivaraya. This, oh, somebody. Shivananji or Upendraji. Amum is, what is the shabda Amum? Others, chapter. Dvivachanam. It is the Dvivachanam for the shabda of adas shabda. Prathama Dvivachanam Amu. Okay. Then what will be the meaning? Amu, then Amu means here. Amum is Sarvanama Shabdam. Yeah. Putram. Amum is Sarvanama Shabda for Putram. So what will be the meaning? Putram is which vibhakti? Putram Ekavachanam. Napunsakalingam. Prathama Ekavachanam. Putraha
is akaranta pullinga shabda. पुत्रः पुत्रौ पुत्राः पुत्रं द्विवचनं Dvivachanam. द्वितीया विभक्ति एकवचनं Sorry. Yes. द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अमुं पुत्रं amum means two these two papat from sin putram son these two restrain the son from papam from sin. వీరిద్దరూ పుత్రుడుని Where is he? Amum is the sarvanama shabda for putram. అనగా ఈ పుత్రుడిని. అప్పుడు అది ద్వివచనం అవుతుంది కదమ్మా. ప్రథమ ద్వివచనం అము శబ్దం అవుతుంది. ఓహో ఇది అము. ద్వితీయ ఏకవచనం అమం. అము పుత్రం. అము అంటే వీరిద్దరు అని రాదమ్మా. అము ద్వితీయ ఏకవచనం. అము ద్వితీయ ఏకవచనం అవుతుంది. ఓకే. ద్వితీయ బహువచనం అమ్మా. అది అక్కడ బిందు కనపడలేదమ్మా. అముం అనే బిందు కనపడలేదు. అనుస్వర ఉంటుంది. అముం అముం. సరే అమ్మా. అయితే అప్పుడు ఈ పుత్రుడిని పాపం నుండి తొలగించండి. నివారయ లోట్లకార. లోట్లకార ఆజ్ఞావాచక అర్థం. ఆజ్ఞార్థం లోట్లకార. చూడండి, ఈ పుత్రుడిని పాపం నుండి తొలగించండి. ధన్యవాదం. ఎలిమినేట్ ఆర్ రిమూవ్ ది సన్ ఫ్రమ్ ది సిన్. From the sin, yeah. ధన్యవాదం. ఏభ్యః తిలేభ్యః మాషాన్ ప్రతియచ్చతి. శివానందజీ. Number of monsters can you? Fourth one. యచ్చతి. No, cannot. Okay. Ebhyah is which pada? Pratipadika is what? idam. Ekam. idam. Etada idama. Etad. What is the vibhakti there? Panchami bahuvachanam. ఎత్తేనమ్మా
एतेभ्यः सारी इदं शब्द only. पंचमी बहुवचनम् इदं शब्द. एभ्यः तिलेभ्यः. तिला means what? sesame oil అమ్మ. Sesame seeds, not oil. एभ्यः तिलेभ्यः. From these sesame seeds, mashan pratiyachati. Mashan means మినుగులు urad dal black urad urad dal. Black, black. Urad dal. I don't know in Kannada what they say. What is in English? Black? urad dal Black urad. That's it. No, some other meaning I heard yesterday. Black gram. Black ram. Black gram. Ilebhyaha is Chaturthi, right? Yes, yes. तिलेभ्यः रामेभ्यः. Yes, sorry. एभ्यः तिलेभ्यः माशान् प्रतियच्छति. I don't know how to make this sentence, but I'll try. When they exchange from this, take this and give this. అమ్మ నువ్వుల్ని ఇచ్చి మినుగులు తీసుకున్నారు అమ్మ. ఎస్, నువ్వులకు బదులుగా మినుములు ఇస్తున్నాడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ sesame seeds, he is giving Black grains. black gram. Black He is giving black gram. Yes. So that pratiyachati means instead of, that kind of meaning. Giving instead of. మా ఫర్ తీసుకుంటే బాగుంటుందమ్మా. ఫర్ For. Okay, how to make the sentence? ఫర్ till Masha is given. For till seeds, Masha seeds are given. Pratiyachati. For tila seeds. Yeah. అప్పుడు మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుందిగా. నువ్వుల కోసం మినుములు ఇస్తున్నారు. నువ్వులకు బదులుగా. ఓకే, సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. నువ్వుల కోసం మినుములకు బదులుగా అన్నా కూడా. అవును, బదులు. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే బదులు ఇవ్వడం. Yeah, otherwise we cannot reconcile how Chaturthi will come, right? Unless it is For. Okay. We can use for. Okay, thank you. Next, Amushmat Balakat Ayam Balakaha Patutaraha. Compared to this boy, the other boy is better.
Compared to this boy is better. Better. So, both are this. For This. in both places, this will come. I am. Yes. Vidyayaha vina na jnanam. ఒక్కసారి ఈ అబ్బాయి ఇతని కంటే చాలా నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నాడు. అంతేనా? Yes. విద్య లేకుండా జ్ఞానం ఉండదు. Yes. In English? They have given Vidyam, Vidyaya, Dvitiya and Panchami also. Because Vina Shabda is there, Vina Shabda when it is comes, then Panchami, Dvitiya, Tritiya, all will come. Without Vidya, Is it this, without? knowledge cannot be there. What's the difference between Knowledge is not. Shivananji, what are you what's the saying? difference between Vidya and Jnana? Yes, there is no difference. Yeah, education, I guess, right? Without education, there is no knowledge or something. Yes, yes. In Sanskrit, there is no difference Vidya and Jnanam. Vidya itself is a Jnanam. But in English, we can say one is knowledge, one is Wisdom. not wisdom, Education, right? education. 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 Asmat gramat prithak vasa. From this village, live separately or stay separate from this village. Yes. Vasa is which lakara? Lot lakara. Lot lakara. Which purusha? Madhyama purusha. Madhyama purusha ekavachana. So you should stay away from this. You should stay away from this village, this grama. Okay, we'll see tomorrow. Rest of the Shabdas. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Harihi.